Fala galera, tudo bom com vocês? Quem fala é o Hunter. E bom, continuar hoje aí Final Fantasy XVI. No último episódio a gente teve aí o confronto com Titã, né? O Eikon Titã. Quer dizer, na verdade não foi contra o Eikon em si, né? A gente teve o confronto contra o portador do Eikon de Titã, né? Contra o Titã em si a gente não lutou. Fiquei até surpreso, achei que lutaria. Talvez aí próximo confronto seja contra... Talvez aí futuramente a gente lute contra ele, né? E a gente também adquiriu o poder, né? De Titã. Então, peguei aqui pra poder usar. Habilitou uma caçada nova. Eu não sei se eu tô no level certo ainda. Tipo... Uma caçada level A. E essas aqui de level B eu já tava um pouquinho level abaixo. Então acho que é melhor esperar um pouco. E depois eu vejo como... se dá pra enfrentar, né? Vou esperar upar um pouquinho, avançar mais um pouco. E aí eu vejo. Bom, aparentemente não tem missões secundárias pra gente fazer por enquanto. Então o negócio é prosseguir com a principal mesmo. Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? She's been better. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the Cursebreakers and their other friends in the West, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. Right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. Jovem apaixonado. Ok. Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right, you win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Breath of fresh air? Bloody tempest, more like. Oi, Otto, you got my guilt. Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... The storeroom, was it? I wonder what Mid's plotting. Shouldn't you be getting some rest? Falar com ela aí, com a Mid. You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for Peraí, a ela é while. quem eu tô pensando que ela é? Aluno de engenharia da universidade, ela conhece bem segredos de tecnologia moderna. Qualquer acadêmico, tá, meio dos nossos conhecimentos, tá. Aqui não fala. Esse nome, pelo que ela falou, achei que ela fosse... Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my neck to work.
I know that I can help the people here, and I want to do it. Well. É ele mesmo. Sick at sea now. Imaginei que fosse. All right. I'll tell Otto you'll be staying. É loirinha, com o nome desse. Do jeito que ela falou, pai. I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? Imaginei que fosse ele mesmo. What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Missão aceita, mãos à obra. É essa daí então. Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. Ah, tá falando pra gente falar com a Karen aqui com o Blackthorn. You were born in Rosalia, weren't you? Must be hard. Hearing what became of the place. How's it coming along? Nearly there. Just need to get these last boards now. Blackthorn, you busy? What's it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. Tell her I'll bring them over when I'm done. If I ever am. My thanks. And Mid's, no doubt. Falar com a Karen aqui também. Was wondering where you'd got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Karen. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. É pra cá mesmo. Jill looked white as a sheet when Tarará. Cara, é incrível como esse jogo não tem uma música ruim, cara. Do with a good oil in this. Should be enough to keep us. How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, we'll all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. Apertei a ordem errada de botões. Aí.
É aqui mesmo? Tá. É porque o símbolo tava ali, eu tinha que podia estar no de cima. Mas é aqui mesmo. Música boa. Clive, what brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look for him there then. Tá. Pra cima, né? Ou pra baixo, no caso. Uma descida. É só vir pra cá e a gente chega ali. Daqui a pouco dá pra chamar o cubão brabo. O Torgon não tá com a gente? Ah, não, tá sim. Não vale a pena, tipo, lutar em cima disso porque demora demais. Acho que é só pra gente dar uma porradinha mesmo, tá ligado? Não tem como, não afeta muito. If it ain't the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care. Let's bora então. This shouldn't take long. Over here! Ah, esse aqui é a... Tá. Dá pra puxar. Vamos testar aqui, brincar um pouquinho com as habilidades. A gente acerta o time e dá pra fazer um parryzão bolado, né?
caramba, velho. Show de bola. Tá, nós. Tomou, filho. Tomou. Isso. Esse aqui é um pouquinho mais forte, né? Nossa. Pera aí. Calma aí, filho. Calma aí. Aí. That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your hideaway. I'll meet you there. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. Show de bola. Tá. Agora é só a gente voltar lá e falar com a Mid. Show de bola. Vamos viajar de volta. Cadê a menina? O menino. Tá lá em cima, né? The little ones have been up to their old tricks again.
Shouldn't you be getting some rest? All right, Clive? You've all done then? I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. Show de bola. Temos um amuleto ali. Vou dar uma olhada nesse amuleto. Deixa eu ver aqui. Equipamentos e icons. Deixa eu ver. Amuleto da terra. Diminui o tempo de recarga do punho. Não sei. Tá. Não, aumenta temporariamente a potência de ataque a cada esquiva precisa. Ok. Aqui aumenta o ciclone. Ah, isso daqui é um dos anéis lá roubado, né? Isso daqui... Ele é um dos anéis roubadão também? Deixa eu ver. That's my good deed for the day. Deixa eu ver. Os que é roubado dá pra saber porque... Não, não é. Tá. Se são roubadão a gente consegue saber porque fica aqui. Menos esse daqui. Esse daqui eu não acho ele roubadão. Esse daqui eu acho ele de boa até, tipo, o Torgo atacar sozinho sem comando. Tem uns ali que realmente são roubadão. Esse daí eu acho de boa até. Tá, tem a missão principal aqui pra gente ir até a enfermaria. Tá, e tem uma secundária ali. Aí eu vou conversar com aqui de uma vez. E aí a gente já libera pra poder fazer a secundária também. Oh, yeah. How's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves? Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about Torgor. He must have found something. You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. But it's my first time and I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but there as many die as recover. Is it really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. I know. I still wish there was some other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. Just tell me what you need. You'll go? Oh, thank you. No one knows Herblord like Taya, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find, if you know where to look. And fortunately for you, I do. Along the river near the village of Amber over in Rosaria. Just search for the bright blue blossoms. Vamos
Vamos lá pegar a outra secundária de uma vez. Pegar as duas logo. Tá, perto de andar, tranquilo. E vamos ver a próxima. Areias. Do you have a moment, Sid? A team of curse breakers has gone missing near Northreach. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. A cursebreaker managed to release a Stolas amid the confusion, but... this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that... They know the work is dangerous. But I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. Ah. I'll go and find them. We'll both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with this. The plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. That should be enough to go on. If they were there, Torgal will track them down. Ok. Duas missões legais aí, cara. Tipo, por mais que muitas vezes os objetivos das missões sejam simples, o plano de fundo das missões, a história delas, que acabam sendo boas pra caramba, né? E pra mim, isso que importa no final, né? Mesmo que o objetivo da missão secundária seja simples. Ah, vai lá, pegue 3, não sei o que, pegue não sei o que e tal, tipo... Mas se ela tiver uma boa história de fundo, eu já acho muito bom. É uma coisa que Yakuza tem bastante, né? Tipo, geralmente algumas missões são mecanicamente questão de gameplay super simples, mas quando se mas a história, o plano de fundo ali por trás dessa side mission ali, da substory, é muito bom, tipo, é bem rico. Isso eu acho muito legal. Tá, vamos vir aqui primeiro. Eu nem sei qual que é essa daqui. A gente vai descobrir aí quando for. Eu acabei não... Tanto faz a ordem também que a gente for fazer. No caso aqui faz pouca diferença. Eu acho que é a do Ambar primeiro, né? Porque aqui tá marcando 1. Então aqui é a do Ambar. Deixa eu achar as ervas aí, né? Na verdade não é... O que a gente vai pegar não é o Ambar em si, né? Ambar acho que é o nome do local aqui, na verdade. Mais um pouquinho a gente já passa de level. Mas quando completar essa missão, eu passo se eu não passar antes, né? Should be enough to keep the infirmary stocked for a while. Hopefully this will put Rodriguez mind. Eu posso fazer as duas de uma vez, né? Talvez seja até melhor. Aí eu vou lá e simplesmente entrego as duas. Termino de uma vez. Acho que eu vou fazer isso. Ok. Espera aí. Oi, já dá pra chamar o chocobão aqui bolado. E é bom não fazer a missão lá também. De a caçada lá enquanto a Jill não voltar pra party, porque ela acaba ajudando bastante, né? Melhor esperar ela voltar e ter tudo dela. Torgo já tá aqui, mas
Esperar de eu voltar. Além de eu esperar também, eu upar de... Mesmo se eu já tivesse com level suficiente, seria bom esperar ela. Tá. Aqui é a área onde tá a missão. Tem que encontrar. Procura o grupo no ninho do dragão. Não deve ser isso aqui. Ou não, né? Não, tá. Isso aqui é outra coisa. Tá mais pra frente, então, né? Ah, ali, ó. Eu nem tinha visto aquela galera ali. Saí do... Be safe. Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here? Doris sent me to find you. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slavers' carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. You made the right decision. Now where's the carriage? The goblins may still be out there. You have duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. All right. Just follow the path to the south. Será que é aquela que eu passei the perto? carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. Nossa. I won't let that happen. Thank you. And Sid, it's good to see you. Don't thank me just yet. É ela mesmo. Quando eu passei não tinha ninguém, né? Tirei quase metade da vida dela. Agora já era, filho. Pô, não morreu ainda, caramba. Agora você morre, então, vai. Pelo amor. Aí. Agora tem que ir. E agora a gente ficou de level, né? Também, agora vai pra 31. Aí. Who are you?
friend. Are there any more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Numa delas você tá lutando pela liberdade e tem essa chance. But we're here to give you another choice. Freedom, safety, the life you've been denied. Come with us. Let us protect you. Sid, I couldn't just let you... You weren't too late then. Thank the gods. This man risked his life to save yours. To give you a second chance. Fine. Do with us what you will. What we'll do with you is take you to safety. After that, it's up to you. Your lives are your own now. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting new arrivals. Aí, as duas missões terminadas. Não parece ser mais nenhuma por enquanto. Eita. Não parece ser mais nenhuma por enquanto, né? Só entregar elas mesmo. The little ones have been up to their old tricks again. Sid, welcome back. A stolus from the Dame arrived not long after you left. If I'd just waited a little longer, I might have been able to deal with things myself. Or maybe I wouldn't. I keep making the wrong decisions. Cole and the others got home safely. You made exactly the right decision. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I sent Cole and you after them woefully unprepared. What kind of leader sends people into danger without considering all the risks? I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your faith in me. I'm not sure I deserve it. I sometimes wonder if I might prefer to risk death alongside the others than ask it of them. But I'm a Cursebreaker. I swore an oath too. I have a role to play, and I must trust that I'm the right one to play it. You will. In time. Diminui o tempo de recarga, presa afiada, coisa pra gente usar em fabricação aí, né? Show de bola. Tá. I hope you didn't have too much trouble finding the ammonia. Bem tranquilão, na verdade. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. That is, unless I... You'll do fine. Taya trusts you. Which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicers like yourself. Thank you for the kind words. Truly. But... I'm sorry. I'm still terrified. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One
ill-conceived incision, a single slip, and the poison fouls the patient's blood. Failure means death, and even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physiker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Cursebreakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb, knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy. But neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Tyre. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physiker's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. I won't falter. Not again. Ok. Dear, what's everyone whispering? Haven't you heard? The little uns have been up to their old tricks again. Jill looked white as a sheet when they brought her. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Ah, Frankie. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a Frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal! You're an even finer hound than we thought. Bonzão brabo, filhos. Respeitar. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts.
There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Brilliant. A cabeça da mina é mó grandão, mano. É só agora que eu reparei. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you Caralho. back. O bagulho chega lá nas coxas, mano. The bone for you lot. Isso. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. É quase nos joelhos o bagulho, mano. Que isso? Caralho. Eu não tinha reparado que a cabeça da menina tão grande assim não, mano. Vou chegar quase no joelho, mano. Que isso? A menina é a Rapunzel, tá ligado? I think I'll wait till Link's away to take a tour of her dungeon. How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? É o tio dele? For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us.
Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. Mudei essa mulher, cara. Puta merda, owes cara. you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, Nossa. another can be bred. Que maluco For every merda, cara. home that burns, another can be built. The Empire will live on. Ele não gostou muito, não. Nossa, olha a cara dessa mulher, cara. A cara dela já dá ódio. Só de olhar pra ela, você já sente ódio. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. May Gregor forgive you. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Uma coisa que eu não parei. Ele é. Ele é filho dele, não é? É filho primogênito. Imaginei. Só pra confirmar.
Aí, Bahamut. E a desgraçada aí, mano. Ódio dessa mulher, cara. Nossa, Deus. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. The little ones have been up to their old tricks. Which is one thing after another around here. E aí, meu bom? Ah, my dear nephew. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? Que a vozinha dele. 2,000. Muito bom. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. Perdeu as mãozinhas, virou cotoco, filho. I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waloed friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port.
To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waluders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned, and where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Mid's finished outfitting her little workshop, I hear. With a little help from Sid, of course. Falar com o Otto aqui. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's. And only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Tá. Vou ver uma coisa aqui. Eita, deixa eu ver aqui. Acho que. Deixa eu ver se eu tenho. Como que tá minhas habilidades. Deixa eu ver se eu tenho um ponto. Ah, 261, tá? Tem nada. Ah, essa aqui é a habilidade lá do Ramu. Ah, cria um raio que atinge o inimigo. Ah, isso aqui é bacana até. Bom, mas acho que não tem nenhum. Tá, e essa aqui? Invoca uma tormenta. É fora que tem as 500 habilidades, sim, mas só algumas são realmente interessantes, né? Tipo... Essa daqui é boa, dá pra melhorar. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui aumenta ainda mais a potência. Eu vou aumentar essa daqui, vai. Vamos falar com o tio agora. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. O deserto, tá. Ok. Pública de Dalmíquia. I was a young man when last I walked this path.
There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Enigma das Areias. Ok. Dá pra chamar o Chocobão? Vamos chamar o Chocobo. Ready, go? Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. É que eu vou sair aqui do Chocobo pra dar uma brigadinha aqui com o Thanks, girl. Years ago, when you were just born, you and I rode this way, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn's mustache sat in the saddle. Caralho. O Cobinho quer brigar, mano. Cara, aqui é consideravelmente grandinho até, né? Caramba. Eu devia ter comprado poção, né? Quando eu passei lá no esconderijo. Se vender aqui, eu vou comprar. Who do you think those soldiers were in the inn? Friends of friends, I wager. Será que ninguém aqui vende, não? So, Lord Cook has finally made his move. Yes. I expect that's why there's so many soldiers in town. Parece que não. Talvez mais pra frente tenha, né? Vamos ver. There she is, the good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Ih, o Torgo tá brabo. É, você tá brabo? Look, there. Chocobos ali. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside.
Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo Yes, soup que with maldade. lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Cara, Go! Coming! que maldade, os caras como chocou, mané. Your pal? Would you rather be my squire? Queijinho, salaminho. Pãezinho, tira gosto, mané. Essa não é a... que anda lá com o irmão dele? Ela mesmo. Nossa. Caraca. Your Grace, it is plain you are not Como é que ela é? É o sangue de uma tosse You saudável. would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Fala mais alto aí, ô mula. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Mula. Uncle? Sorry. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. Carai. I'm afraid we don't have a moment to lose.
stay back, Uncle. Gladly. Ah, que cara bom, mano. Que cara bom, mano. Try it. Bravo, my boy! Just like that! You. Pô, quebrou o bagulho todo, mané. Caraca, Clive. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Cara. Cara bom, mano. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. Yeah. Clive? What is it now? It's nothing. Let's go. Não é nada não. Sai correndo igual maluco, mas não é nada não. Confia, porra. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil.
woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Ali aquela ali vende. Anything I can interest you in? Para de platina. Ah tá, a minha é melhor. Ok. Vou vender aqui as coisinhas. Show de bola. O que mais que tu vendes aí, mano? My thanks. An excellent choice. Fare you well. Eu posso falar com qualquer um aleatório? Não, obviamente que não, né? É nessa área aqui. Ela só dá a opção de comprar mesmo, não dá uma opção diferente. Crystal delivery's over. Get back to your homes. Tá, ele não. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamel's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamel, would you? No, I can't say I do. Well, thank you all the same. What do you want? Can't you see I'm busy? Whoosh. I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamel. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience, believe you me. Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? It's not a toy. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamel. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. Wheat incense, wax candles. Excuse me. Are you Furder? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamel? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well.
Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Do you think we can trust him? Only as far as I... So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. This one. Stay down. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Ferda? Look what the cat dragged in. Your skill with a blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the Men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Plates and pots! Kneaded to a silken softness. The most fragrant herbs. My carpets have... Is this the place? Lubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Lubor, Lord Ferda told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second? I won't waste your time. I need passage through the south gate.
Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. É, tô gripado, tá uma merda. Tá em live? Não, mas tô gravando. Não tá malzinho. Não dá nada não. To help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... Quer apanhar de novo? So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Que papinho. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man... Oh, 5 Ou aí times sim, my Baldur's age? Gate 2 vai ser traduzido But oficialmente. enough of the pleasantries. Bom. Speaking of what I want, Bom demais. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them. Vai dar pra jogar o Baldur's 1 e 2 depois. Greybeard, one catches more damselflies with honey. Não tem tradução? Tem. What did you call me? My apologies. Inclusive no A word of console. advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Inclusive eu tenho no console. Will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I thought we were the only ones Não dá pro causing Doga. trouble in Dalamir. Tomara que essa tradução chegue no console do 2, porque a do 1 tem. Do nada um 4? He's not Sid. He can't be. A deposit? For what? Information, my good man. Light, eaten dark, fresh from the grill. Get it while it's hot. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the rock and the men of the rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off.
Do you think they'll be back soon? I need a new dress. If they pay anything like last time, you'll be able to buy a whole new wardrobe. Silver platters. É lá na frente. Fresh bread, warm from the oven. Take a sniff, good. Sir, your allegiance. Okay. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men on the rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Tá jogando alguma coisa? Mudíssimo. Tô editando umas paradas aqui. Vídeo? Imagem? Olha os vídeos aqui. Ah, tá. Tomb Raider. Eu tenho que editar, fazer as imagens lá pros jogos de 2024. Por mais que eu não esteja usando muito o Twitter, eu quero fazer. Eu tenho que fazer a última atualização. Porque tá das mods atualizada a minha. Vou ver se eu faço a minha um pouquinho mais completa. Inspirar na sua inspiração na minha. Se inspirar na minha inspiração, claro. É aquilo, você se inspirou em mim, eu vou me inspirar de volta. Padrão. Deixar mais bonitinho? Também, deixar mais completinho. Na verdade que eu não vou escrever nada, porque análise completa em vídeo. Vou deixar algo mais bonitinho. Aquela que eu fiz lá do jogo lá zerado, eu acho que ficou daorinho. Ah, ficou bom, pô. Já fez o banner novo do canal. Assim, banner novo... Assim, novo, né? Só troquei as imagens. Novo, eu só troquei a imagem, assim. Não é aquele negócio, tipo, nossa, novo. É tipo aquele negócio assim, né? O filme, ele passou 500 milhões de vezes na tela quente, mas se passar uma vez na sessão da tarde é inédito. Aí tem coisa nova. Isso aí. É tipo isso. Depois eu mando aí. Não tá salvo. Why is the tavern shut? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Aquelas barrinhas lá que tem embaixo. Vou ver aqui. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here.
What are you doing, Uncle? Eu peguei o Nioh primeiro. Ótimo jogo. 18 conto. Pô, baratíssimo. Aonde? Na nuvem. Ah, Na nuvem. muito Complete barato. Edition ainda. Ah, não, no PC só tem essa versão. Ele Eu já... só não peguei o 2 porque ele tava 100 e pouco ainda. Tava 130, eu acho. Ah, meio caro ainda. Mas um é um jogo maravilhoso. Eu zerei E, tipo, ele 2 vezes e devo zerar uma terceira ainda. E tipo, tá 18 e ainda tinha um cupom de 15% de desconto. Oi, pegou o desconto ainda? Pegou? Caraca. Eu fiz uma lista, eu comprei acho que um joguinho na nuvem lá. Aí o único que não tinha era o gris, porque ele era menos. Ele era. Acho que era R$8,99. Esse gris aí eu ganhei de presente de um amigo, mas não joguei não. Vou jogar depois. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. Peguei o Control. Irritada. Ultimate. Esse aí eu vou zerar de novo, só que agora no Play. Acho que eu vou platinar ele no Play. Peguei o Control com. Tá 25 lá no nuvem também. Tá mais barato que na Steam. Fiz o mais de 1000 G dele no Xbox. E vou fazer a platina dele no Play. O terceiro desse ano tá uma bosta. Não gostei não. Ah, nem peguei nada, não peguei nada. Eu falei, eu comprei lá na do meio do ano. E esse no final do ano eu não ia comprar nada. Ah, outra parada desse aplicativo, ele tem como tu tirar todos os ícones de atalho do lado do ícone do aplicativo. É bonitinho. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support, if things turn sour. Of course. Pegou ele dentro. Porque a internet tá bosta, por isso tá caindo. Ixi. Tá toda hora que eu tô baixando o jogo aqui na Steam, tá toda hora dizendo sem conexão na internet. Aí é complicado. Pior que tá tipo, vai pra 200 MB por segundo, aí baixa pra 0. É a instabilidade. Quero zerar esse jogo aqui antes do final do ano, mano. Come on. Eu tô sem vontade de zerar esse ano mais, ó. Perdi a vontade. quero... Será que se eu botar aquele Hastes lá, vale conta como zerado? É uma DLC? Vale, porra. É uma DLC, claro que vale. Você deixa claro que é DLC. Eu sempre deixo claro que é DLC quando eu também. Quando é multiplayer também, eu boto as horas. Ah, eu geralmente não boto multiplayer na minha lista. Mas eu vou fazer uma lista separada sobre multiplayer depois. Acho que o de multiplayer que eu botei mais foi o... Assim, não pro Twitter, quer dizer, porque eu tenho a minha planilha, né? A planilha eu levo bem mais a sério do que a negócio do Twitter. Porque na planilha lá eu boto quantidade de horas, eu boto gênero, boto que mês, posto tudo bonitinho. Que a planilha me ajuda até a fazer depois o roteiro pro meu vídeo. Esse ano vou fazer de novo, eu tô só esperando um pouco pra eu terminar de zerar algumas coisas. Eu devo ver se eu zero esse jogo aqui e o Avatar antes do final do ano. A gente vai dar umas pausas nas jogatinas em coop essas últimas 2 semanas do ano. E aí a gente volta em janeiro. Isso aí. Um Monster Hunter ou sei lá, qualquer jogo. Aproveitar também, aí eu vou lá e zero com o Dova de uma vez o Avatar. No final de ano acho que eu vou ficar jogando Outlast Trials e Honkai. É isso aí. Eu quero zerar esse, o Avatar e talvez, se der, o Pikmin 4. Muito bom o jogo, né? O pior é que o Honkai, tu pode botar
por planeta que tu zerou, tá ligado? Porque tu zerou a história de um planeta. Eu geralmente eu upo se tiver lá no site que eu upo, tá? Que é o backlog. Se lá tiver separado, eu conto como separado. Se não tiver, aí eu não coloco. Eu acho que não tem lá. Por exemplo, o GTA eu tenho certeza que as raízes do online, eu tenho certeza que as raízes do GTA devem ter lá. Porque assim, próximo ano eu devo colocar o Honkai porque vai ter o lançamento do novo mundo, né? É uma nova história, continuação da história. Eu botei esse ano porque eu zerei uma parte lá. Por exemplo, o Avengers, cada DLC tinha uma página separada lá. Backlog. Eu uso bem mais ele e a minha planilha pessoal do que o jogo do Twitter. O que eu usei foi numa época quando eu criei, eu mexi, nunca mais mexi direito. Eu gosto do backlog, de uma rede social bacaninha. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends... Tá que só tem um tu de amigo aqui. Aparece os teus tudo. Eu só tenho um tu de amigo. É pior que tem uma galera que tá aqui me seguindo. Nem sei quantos, mas tem uma galera que me segue lá. Ou tem um SSD só pra jogo, dá um alívio pra caralho, velho. Porra. Deixa eu ver aqui. Ok. Peraí. Deixa eu só procurar Honkai, que eu acho que vai ter essas paradas bem aí que tu falou. A atualização geralmente ela tem nome, alguma parada assim, e eles geralmente colocam lá. Por exemplo, dos casos do Sea of Thieves sempre tem. Aparentemente não tem. Tem do mundo? Acho que tem do mundo. É porque tem uns aqui que não é do mundo, é tipo side story de personagem. Eles colocam qualquer atualização que tiver nome, tá ligado? Uhum. Por exemplo, tem a atualização que ela completa, porque o jogo tem 3 mundos lá que eu já mostrei, né? Uhum. Que é o prólogo, o Belobog e outro lá. Esse terceiro mundo, quando ele lançou, ele não veio completo. Ele veio em parte. Ele veio a metade dele. Aí depois veio a atualização final dele, que é a Even Immortality Ends. Aí tem aqui já. É pra completar o terceiro mundo. Então vai ter. Eu acho que o próximo mundo ele não vai ter vindo completo também. Vai vir pela metade. Eu sei que as atualizações do Final Fantasy XVI, Final Fantasy XIV, as DLCs lá tem, tá ligado? No backlog separado. Eu quero jogar essas DLCs. Eu quero jogar o jogo em si, na verdade. Dizem que é muito bom o Final Fantasy XIV. O Final Fantasy XIV ele é MMO com muito foco em história, tá ligado? Uhum. Dá pra zerar a campanha bonitinho. Caralho, que da hora, isso aqui nunca tinha acontecido, não. Caramba. Cara, eu serei o Tomb Raider em mais ou menos 7, 8 horas. Caraca, ele zerou muito rápido. Eu sabia decorar. E é que eu fiz um monte de secundário, só não fiz as tumbas na zerada.
Eu vou pegar pra fazer 100% dele. Eu não vou fazer o online. O online, se tu pegar 4 play, tu consegue fazer as conquistas do online. Eu já consegui. E tem umas, a red nível dá pra tu conseguir solo. Só que é um farmzinho. Ah, cara, no PC, mano, o Sam é brabo, velho. Eu não vou usar Sam. É triste. Eu não uso, mas jogo assim. Que não tem jogo que não tem o que fazer, né? No console, os caras deveriam fazer uma parada que alguns jogos fazem. Vai lá e desbloqueia pra todo mundo. Mata o servidor do jogo e desbloqueia pra todo mundo. Acabou. Ninguém joga essa porra, mano. Ninguém joga. Tem um jogo que estão começando a fazer essas paradas aí. Eu não sei qual era o jogo que fez isso. Tem um jogo aqui que nem conquista tem. Tem o Bully, não tem conquista. O Assassin's Creed Valhalla não tem conquista. Na Steam? É. Porque as do Valhalla é no Play. O foda é que, tipo, na Steam não tem, mas o Origins tem aqui, tá ligado? Conquista. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive? I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Double the... Here, wear this. Pois é, o Series S aumentou o preço de vez agora. Agora já tá o preço normal, esse preço de 3. O Magazine Luiza tá tudo a mais de 3 mil reais já. Nossa. Atualizaram igual falaram, os varejos. Eu falei, era dezembro. Uhum. Chegou o final de dezembro, aumentaram tudo. Não é, cuidado, mas é fake news, filho. Fake news, ali ó, o preço, ó, tá 2 mil, mil e pouco ainda. Coisa fofa. Pegou no lombo agora. Coisa fofa, corujinha, mano. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. Tá jogando. Tá fazendo live no Discord. Sim, é, só que. A gravação do Discord, ela salva? Não tô gravando pelo Discord. Ah tá, é só live, né? É só live, pô. Pra transmitir pro Discord não precisa de nada, não, pô. O Discord ele captura a tela do PC direto. Let's go. E eu tô gravando por fora pelo OBS. Habilitou a missão secundária aqui. Qual é o Lego, o melhor Lego dos Lego que tem? Marvel Super Heroes. Ah, pensei que eu tinha comprado errado. E o Lego Batman também é muito bom. É o Batman 3. O Super Heroes 1 que é melhor. O 2 é legal, mas o 1 é melhor ainda. Peguei foi o Lego Super Heroes mesmo, normal. R$4,49. Esse é baratinho.
O Lego Star Wars lá foi muito bom, o novo lá. Foi ano passado. Lego Star Wars Skywalker Saga. Pega todos os filmes de Star Wars. Muito bom. Dizem que aquele Lego City é legal também, mas esse eu nunca joguei não. Esse era exclusivo de Wii U. É tipo a galera chama de GTA de Lego. Sim. Pô, tu já ouviu falar do microfone Fine, sei lá. Eu quero comprar um desse mais pra frente. Junto com a mesa de áudio. Eu tô entre o... eu não sei qual é que eu vou pegar dele. Eu acho que é o A4 e A8, sei lá. O que eu quero pegar, ele tem entrada na USB, ele tem entrada XLR, né? Mas acho que ele liga pela entrada USB também. Mas eu vou comprar ele XLR pra poder colocar na mesa de áudio. Mas esse microfone você vai querer pra quê? É porque esse microfone aqui não é tão bom. Não, eu sei, mas assim, é um microfone um pouquinho melhorzinho. É um microfone bem bom, é bom pra gravação, bom pra live. Se você não quiser pra isso, talvez não precise investir tanto, esse que é o ponto. Uhum. Mas é tipo assim, a última coisa que eu quero comprar, né? Não é pra agora, né? Eu vi lá que os braços da sua cadeira veio igual o meu. O estrunchador falou que tá errado, mas... Caralho, será que eles montaram duas erradas? Não é possível. Eu vou até ver na imagem se tá errado aqui. Se não, o estrunchador que é burro e falou que tá errado. Eu vou ter que olhar depois também. Ainda bem que eu nem mexi na minha. Porque o braço sua já veio montado, igual a minha, não é? Então, não foi eu que montei, já veio desse jeito. Deixa eu ver na imagem que eles postam. Aparentemente... o lado fino é pra dentro... A minha veio com o lado fino pra fora, né? E o lado... Quer dizer, pra frente e o lado mais grosso apontando pra trás. A minha tá assim. Se for assim mesmo, o estrunchador que tá falando merda. Welcome, sir. What can I do you for? A question, if you don't mind. I need to know what makes Tá certo. É o jeito que tá na imagem do coisa. Teu estrunchador que é burro, porque falando que tá montado errado. Fair enough. Knives, is it? First and Ainda bem que eu não foremost, desmontei a it's gotta minha. hold an edge. Most knives will make it through Acho que faz fat, no sentido, problem, né, pô? but sinew dulls sheep's steel A parte de trás do seu braço, ela é mais grossa, tipo, o punho é mais fino do que o resto. O estrunchador é burro mesmo. E o apoio aqui é só pra ficar rente com a mesa, basicamente. Inclusive... Eu nem sou de usar esses apoios do braço, inclusive. O ideal é você apoiar o braço na mesa. Não é apoiar nesses negócios, não. Eu uso muito pouco isso aqui. Needed to a silken softness, like eating a cloud with a crust. Made from the stoutest stoneware. Everything I've worked for. All those years of toil. Every coin I've ever earned is tied up in this place. You all right? The baths are closed. Leave me be. On second thought, perhaps you are just what I need. Might your services be for hire? That depends on the job. I'd have you save my business, the baths. The water's turned scalding hot and all the crystals in Dalimil wouldn't be enough to cool it. I've no doubt that my woes stem from the water's source. But I can't go and investigate for fear of my customers thinking I've abandoned the place. I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you, go to Dusnoff Terraces and tell me what you find there. All right. I'll go and take a look. Wonderful. It's not far. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur will guide you the rest of the way. These baths are all that keep me from an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life, is at stake. Só tem que ver esse Final Fantasy
13,2 e o Lightning Return estão em promoção na Steam. Talvez sejam os únicos que eu vou pegar. Porque eu não peguei eles ainda. Vai ver depois. Eu tenho que falar com alguém aqui. Voltei. Ah, você nem estava aí não? Você nem ouviu o que eu falei? Não, eu vi. É porque eu tava anotado. Vou olhar depois que eu terminar aqui. It's all the fault of this blasted war. For a measly bunch of Gazal dreams. Fucking men of the wrong. Anytime they pull this nonsense. Acho que falta só esses aí, inclusive, pra eu ter a coleção de Final Fantasy na Steam. You're going to drink my... Deixa eu ver aqui. E falta o 7 Crisis Score também. Esse eu ainda não tenho. Acho que o Type Zero eu também não tenho, mas não tenho certeza, tem que olhar. Qual é o Final Fantasy que tu quer? 13,2 e Lightning Returns. 13,2. É. Tá R$14,99. Qual é o preço que ele fica? Aí o Lightning Returns, né? R$14,99 também. É, os dois ficam por esse preço. E o Crisis Score. Deve tá caro. O Crisis Score é recente, deve tá caro. Não é que não. O Crisis Score lançou no início desse ano, final do ano passado, não lembro agora. Porque ele é recente, deve tá caro pra caramba. O Reunion. É, esse mesmo. 131. Não imaginei, ele tá caro ainda. Eu tenho ele no Xbox, mas no PC tem tradução. A Square mandou pra mim. No console. Ah, filho, isso com que eu tenho que falar? Years tending the baths, I've never known anything like this. The baths are, closed for scrubbing. Where are the bearers who heated it? It wasn't heated by magic. Hanging lanterns! Keep the darkness from your door! Well, we can make our way back to the Fang now, at least. Mummy, I want to play with the crystal. Ah, aqui, ó. What is it? I'm in no mood for chatter. Sorry. Do you mind if I ask your trade? Hunter, why? I have a question. Can you tell me what makes a good carving knife? I assume you use one out in the field. Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade, not while I'm on the hunt. Incrível como Final Fantasy XII fica caro pra caramba. Spending coin as fast as you make it. Tá bem que isso eu já tenho. Hard enough as it is. Thank you. I won't keep you any longer. All business, eh? Man after my own heart. Ué? Eu já tenho, tá? Ah, é, eu comprei eles no meio do ano, mané. O maluco é burro. Eu comprei os dois no meio do ano, eu esqueci, cara. Atualização na placa. Drive. Mas atualização na drive. Os cara botaram mod no Alan Wake 2 do FSR 3. Eu vi isso aí, muito bom. Eu não sei pra mim que o FSR, o DLSS 3, no caso o Frame Generation, pelo menos no Cyberpunk, quando eu testei ele, quando eu travava 60 FPS, parecia que eu tava jogando a 40. Mas alguns jogos é assim mesmo. A FSR não precisa trancar o frame rate não, pô. Aí esse do FSR 3 eles colocaram que dava pra travar. Não vai entender. É que é meio complicado ainda pra trancar o FPS. O FSR, essas paradas. O FSR 3 eles conseguiram trancar, não bugar com o FPS travado.
Agora, os emuladores tipo PS3 estão usando FSR. Muito bom isso. O Yuzu também tá com suporte FSR. É muito bom. Something right in front of our noses, most likely. No doubt you're right, but I have to make a start. A minha mesa aqui que ela não tem lugar pra botar um suporte de TV. Botar na parede. É porque minha parede já tá toda furada. Ué, fura mais uma vez, ué? Já tá toda furada, um furo a mais, um furo a menos. Eu tô pensando na reforma. Porque eu tô pensando em botar essa grande mais em cima. Aí bota a pequena mais embaixo aqui. Aí eu devo pegar um monitorzinho antigão que a entrada é aquela outra lá, VGA 720p para o segundo monitor, é isso aí. Você vai comprar um monitor assim? Não, tem um amigo meu que ele queria me dar, só que aí não dá pra botar como primeira tela, né? Não, sei não. Ela pra segunda tela é mais de boa. Ano que vem eu vou trocar, vou pegar um monitor 4K pra mim. Vai ser meu principal. E essa TV, ela vai mudar de lugar. Vai ficar no meu quarto. Mas ela vai mudar de lugar onde é que ela tá, que agora ela vai pra parede do lado, num suporte. Mas aí pra isso eu vou comprar uma outra mesa também, igual a minha, se possível. Pra eu colocar os consoles em cima dela. Uhum. Ou eu vou comprar uma nova mesa com o formato que faz o L, né? Mas o meu plano é só comprar outra e colocar ela junto. Aí as duas juntas vai fazer o L. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Telmeki and Walud are allies, and as you have seen... Eu quero pegar uma de 2K. 27 polegadas. Monitor? É. Eu vou comprar um 4K que o Lino comprou, que não é muito caro, não. Uns 1000 e pouco. É um ótimo monitor. Eu não ligo pra 140 e foda-se, não sei o que hertz. Vou pegar uns 60 hertz mesmo. Eu ia pegar um quad HD, mas aí o Lino me mandou o dele lá, 4K, e eu gostei do preço. Que aí o gabinete vai subir também, tirar ele do chão. Só que eu pretendo trocar de gabinete, eu quero comprar aqueles... Acho que é Aquário o nome. Eles é quase todo de vidro. Muito bonito. Só vou fazer isso aí quando eu trocar de placa de vídeo. Não vou fazer isso antes, não. Placa de vídeo e fonte é prioridade. Quero meter também mais um SSD de 1 ou 2 teras. Botar mais 16 GB de RAM. O ruim de... Cara... O único ruim de SSD de 2 teras, se tu for pegar, só dá certo no Brasil. Não dá pra sair pra pegar fora, não. Não, vou pegar aqui mesmo. Vou pegar do modelo que eu já tenho. Porque o SSD 2 teras lá fora, tu pega e... Ele passa o valor de... Sim, eu vou pegar no Brasil mesmo. Vou pegar no Brasil mesmo. Pegar da mesma marca que eu peguei. Vou pegar o NV2. Que é o da Kingston. E eu tô usando o de 1 tera deles. Que é muito bom. Já tem uma velocidade absurda, eu não preciso de mais do que isso, né? E aí eu vou usar ele pra dados. A Spawn até tira o HD que tá no meu computador. Ou talvez até tira o outro SSD, que eu tenho SSD SATA de 200 e poucos GB. Talvez eu acho que compro aquelas paradas que dá meio pra fazer ele virar externo, se eu não me engano. Uma case? É tipo uma casezinha pra ele virar externo. Aí vai ser útil.
forte. Usar ele pra transferir dados, essas paradas, quando eu precisar. Mas acho que eu não uso muito. Eu tenho meu pendrive aqui mais pra transferir as imagens. Tô pensando, tipo assim, eu vou pegar um monitor, eu vou comprar uma light bar. Light bar é legal. Falando em bar, eu quero comprar uma soundbar. Tô pensando em fazer igual tu, pegar o Echo Dot. Pega Echo Dot, não pega Echo Pop, não. Pegar Echo Dot 5ª geração. É, igual a minha do Dovo. Depois tu não passa a lâmpada que tu pegou. Ah, passo. Ela é boa. Acho que eu não uso as funções dela ainda, mas é bacana. E a parada que eu fiz, tal, da TV, eu recomendo fazer, cara. Fica bem legal. O quê? LED atrás da TV. Ah, tá. Fica bem legal. Dá um visual muito bacana. Tem umas LEDs melhorzinhas que você faz ela como se fosse Ambilight. Ambilight é umas TVs que tem e basicamente as luzes dela é a representação do que tá passando na TV, entendeu? Ela vai mudando. E aí tem TV que já vem com isso, natural e tal. Só que tem umas LED que elas vêm com essa função. É da hora. Então, tipo assim, aí você instala o aplicativo no computador e ele vai capturar o que tem no teu computador, tá ligado? Então, tipo, o que estiver passando no teu computador, ele vai mudar as cores da LED. Então, tipo, sei lá, se num canto tiver azul e no outro tiver vermelho, não sei o que, vai ficar desse jeito nas LED. Isso é bem legal. Nossa, eu paguei tão barato na minha LED, eu paguei tipo R$5, velho. E a minha, ela... Não, eu achei que a minha vinha com controle, né? Só que ela não veio. A minha é aplicativo do celular. Ela, na teoria, tem suporte pra Alexa, mas eu não soube fazer funcionar, não. Eu nem preciso também de qualquer jeito, porque... Eu deixo ela ligada... A USB dela é ligada na minha TV, né? Aí pra você ver que é pra dar energia. Então, quando eu ligo a TV, ela liga. Quando eu desligo a TV, ela desliga. E se eu quiser mudar de cor, é só ir no aplicativo do celular e mudar. Quando eu trocar de mesa, comprar outra mesa ou trocar, eu vou comprar outra pra colocar ao redor da mesa também. Pra cobrir ela toda. Vai ficar da hora. Cara, da hora, como uma LEDzinha, muda totalmente o visual da parada, cara. É bizarro, mano. Eu tô pensando em trocar. Eu tenho que pintar minha quarto, né? Porque tá horrível. Não, a mesma coisa do meu. Tem que pintar. Acho que eu vou pegar, pintar a parede do PC, eu vou pintar de um cinza mais escuro. Eu vou pintar, acho que o meu quarto de branco mesmo, talvez, sei lá. E aí a parede aqui, da parede principal, que é aqui, principal entre aspas, né? Que fica encostada à mesa, que encosta na minha cama e tal. Eu vou comprar umas placas texturizadas. Eu vi. Ela é tipo, ela simula tijolo, tá ligado? Tá ligado. É bem da hora, eu vi um cara colocou, ficou da hora pra caramba, velho. E tipo assim, é uma parada que você pode colocar sozinho. Eu provavelmente vou pedir o cara que for pintar, que eu vou ver se ele coloca. Mas se não, eu mesmo coloco depois. Tem uma que parece 3D. Então, é essa mesmo. É tipo um tijolo que parece 3D. Exatamente, é um papel de parede com relevo, né? Porque tem só os papéis de parede comum, né? Que não tem relevo nenhum. Dá um visual muito legal, cara, né? Eu provavelmente não sei se eu vou colocar na parede toda, porque eu quero comprar uma cabeceira pra minha cama. E eu tô pensando em trocar o lugar da TV de lado. Eu vou colocar a parada da TV na parede do lado, não só pra liberar espaço na minha mesa, mas porque pra eu poder assistir da minha cama, quando eu quiser. Porque no lugar onde ela tá atualmente, eu não consigo deitar na minha cama e ver TV. Então, muitas vezes eu quero ver seriado deitado, eu vejo no meu celular. Não dá pra ver da cama. Na parede que eu vou colocar, eu vou poder ver da minha cama. Eu tô pensando em trocar de lado, porque o lado que tá, ele é do lado que tem um banheiro. Aí o meu banheiro tem. Minha parede do banheiro tem infiltração, não sei como. É igual aqui no meu caso, só que no meu caso não tem infiltração. É que eu não posso realmente furar ali, porque a gente não sabe onde tá os canos. Essa casa a gente já comprou pronta, né? A gente não tem os planos tão bonitinhos assim dela.
Eu não sei, então meu pai falou, né? Pra evitar que eu ia trocar a parede de lugar. Eu ia sair dessa parede que eu tô pra ir pra outra. Na verdade, eu ia tirar o guarda-roupa que tá ali, colocar ele em outro lugar, porque eu ia colocar quadro naquela parede, pra usar de cenário em fundo de live, vídeo e tal. Só que aí meu pai falou que não era bom fazer isso não, porque pode acertar um cano, né? E eu não confio em fita dupla face pra botar quadro de vidro, não. É muito pesado. Pode ser a melhor fita do mundo, eu não boto fé, não. Come on, girl, the gate's open now, we can press on. We should get going. Eu, real, podia tirar a janela que tinha aqui no meu quarto. Ela nem usa. Mas é bom ter uma janela no quarto. Não, é bom ter janela no quarto. The baths grow more bearable by the moment. It won't be long now before we are back to business as usual. I'm glad to hear it. Now, tell me this. What did you find at the terraces? What threatened to make me a pauper? Not what I expected, that's for certain. You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. Creatures made of flame, eh? That's something new to worry about. But I burdened you with my worries enough already. Here, a small something by Então, já que eu já tenho o Final Fantasy que eu queria, não vou nem precisar comprar nada nessa Summer Sale, não. É, Winter Sale. É, no Brasil é Summer. Eu comprei mais na nuvem. Ah, não vou comprar nada, não, porque... Eu ia comprar os Final Fantasy lá, mas já tem. O outro que eu queria é o Judgment, mas eles estão caros ainda, então... Deixa os Judgments pra comprar depois. Tá bem que sai uma tradução ainda, então... Não tem necessidade de comprar agora, não. A pena que eles não são Play Anywhere, igual Yakuza Like a Dragon. E nem Wishing. Se fosse, não precisaria nem comprar, já tem no Xbox. É foda, tem todos os Yakuza no PC e no Xbox. Incrível. Aí tu comprou no Xbox também? Aham. É do Game Pass, não, é da conta mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho uns principal aqui na conta da Steam já. No Xbox eu tenho todos os jogos da RGG. Yakuza do 0 ao 7, os 2 Judgment e o Ishin. E o Gaiden também. No PC eu tenho só do 0 ao 6. E vazou a Plus pro... que eles estão planejando pra lançar a Plus pro PC. Ah, da hora. Mas não sei se a Sony não tem tantos jogos assim no PC, né? Pra PS Plus, no caso. Eu sei, mas a Sony não tem tantos jogos assim no PC pra ela meter a Plus, não? Uhum. Só se ela for botar jogo de terceiro, né? Aí beleza. Só que ela vai colocar onde? Na Steam? A Valve é meio chata pra aceitar. E se ela custou aceitar o EA Plus, o EA Play, ela só aceitou quando a EA tirou todos os jogos third. Por isso que Game Pass não entra, tá ligado? Any luck? Or will you be needing help with your bags? Well, I asked her, but... Se eu não me engano, tinha... vazou, mas eu acho que é porque ela vai criar um launch. É, um launch tinha no isso. PC. Vazamento Porque dos modos na Steam tinha código de troféus do PlayStation. É, pra sincronizar e tal, é. Bom, desde que eles não deixem de disponibilizar na Steam. A mim tá de boa. Podem criar as lojas que quiserem, só não deixem de botar na Steam. Ah lá, a capa do Like a Dragon aqui é linda demais. Porra. A da Steam. Eu quero não sei se é igual nas outras. Eu quero comprar a edição de colecionador, isso sim. Não, a Steelbook. Ela ficou, acho que R$40 uma vez, nunca mais. Nem eu, nem o Davo pegamos, demos bobeira. Aí eu já até mandei a call pra ele, ó. Se tu vê, filho, compra duas. E aí eu te passo o dinheiro. Aí ele falou pra eu fazer o mesmo. Falei, quem vê, compra duas logo. If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And, if you know the trick, it can be melted down in the furnace to drive out impurities from low-quality iron. Bloody hell!
That must be it! I don't suppose you know the trick, do you? It's hardly my speciality, but I've Ano que vem eu quero ver se eu compro mais uns consoles aí. Só que vai ser console retrô. Looks like I've got some learning to do. Ou, e nem tão retrô assim, né? Um Play 3. Hate to ask after all that you've done for me. Talvez um Wii. Limestone. Play 2, Play 1. Fine. I can hardly abandon you now. Besides, Eu quero meter uns portátil, um 3DS e um PS Vita. I can't thank you enough, Clive. O PS Vita, o bom dele é que ele roda qualquer jogo do PSP e o 3DS roda qualquer jogo de DS. E se eu não me engano, ele hackeado, ele roda até jogo de Game Boy também. Se bem que o PS Vita hackeado também roda jogo de Game Boy, então... Ó, bagulho de areia. O Final Fantasy VII lá, o Rebuff. 3 meses de exclusividade. Vai lançar no Steam primeiro. Ou no Epic. Ah, mas acho que eu não sei se vai ser só 3 meses, não. Provavelmente vai ser mais. Pelo menos tava no vídeo da PlayStation. Não, é assim mesmo. Só que provavelmente vai... Eles não vão lançar imediatamente assim que acabar, isso que eu quero dizer. Uhum. É igual o Final Fantasy XVI. Vai anunciar, no caso. É, tipo, a versão de PC não tem nem trailer anunciado. Assim, tá anunciado. Eles falaram, ó, tamo trabalhando na versão de PC. Mas, tipo, não tá anunciado ainda. Então, e acaba 6 meses agora, de qualquer forma, então... Ou era 3 meses, nem lembro. Eu acho que era 6 meses pra esse daqui, 3 meses pro Rebirth. E a SEGA dizendo que a maior coisa que ela fez foi virar multiplataforma na maioria do jogo dela. Ah, mas tá certo, pô. Por exemplo, no território dos estados, no território do Japão, o Xbox não é muito forte. Mas Switch é. Então você lançar um Final Fantasy, um Persona 5 pro Switch ali, vai vender pra caralho. E nos Estados Unidos o Xbox é muito forte, então os poucos que venderiam nos Estados Unidos vão aumentar. E esses portes devem custar muito barato, e com possivelmente a Microsoft bancando, é só lucro pra eles, só. Se vender 10 cópias, é 10 cópias com lucro. E ainda tem a parte da Microsoft pagar pra botar no Game Pass, então tipo... Eles estão recebendo a grana ali da hora. O dinheiro deles já tá garantido. Esses portes já se pagaram, já, né? Só com a grana do Game Pass. Então, pra eles é só lucro, só. Ah, a SEGA não é besta, não. É igual a empresa dona lá do MLB lá. Baseball é muito forte no Japão e nos Estados Unidos. É o lugar onde é mais forte. PlayStation, em relação ao Xbox, PlayStation domina o Japão. Mas o Switch vende mais ainda. Então você não tá com o MLB no Switch. É burrice porque o Switch é gigantesco no Japão. E nos Estados Unidos, onde o esporte também é forte, o Xbox é pau a pau com o PlayStation e tem vezes que tá melhor. Então você não tá no Xbox nos Estados Unidos é burrice. Então os caras, viu, tipo, a gente tá perdendo dinheiro aqui pra caralho, porque... Pô, as duas plataformas, entre aspas, dominantes desses países a gente não tá? Switch no Japão e Xbox nos Estados Unidos. Era burrice. Burrice. Now, time to see if limestone is the secret weapon we were hoping for. Eles fazem uma kunai, mano. That'll do, I reckon. A knife forged from the very rocks of Dalimil. Her Parece uma kunai. If you will. It's a fine-looking blade. I only hope Master Lubor agrees. That sounds like my cue. And just as well. I was getting tired of waiting. I'm sorry, Forge Master Lubor. Let's take a look then, shall we? First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Dalimil? I'd like to think so.
But what do you think? What do I think indeed? It's sharp-ish, but it won't last long with hard use. And it's heavy, heavier than it should be. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but one that still leaves you short of the mark. And I was so certain I had it all worked out. I don't know who you found to teach you that little trick, but it certainly shows initiative. Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it took you even a fraction of the time it took me, I would say you could demand a heavy purse. And who would be able to pay that? The butcher? The hunter? The cooks over at the inn? Dalimil is home to humble traders, not wealthy lords and ladies. Rule number 1 in any business, Sava: know your customers. Yes, Forge Master. This is just about passable. But only just. I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. I will. Thank you. I was wondering, what would you do if you were asked to forge a carving knife? I'd do what I always do. Ask who it's for. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, I'd make it cost an absolute fortune. There goes a master, all right. It looks like congratulations are in order. I couldn't have done it without you. So much for the Forge Master's riddle, though, eh? The spirit of Dalimil had nothing to do with limestone or anything much at all. Meaning, I had you run around for no good reason. You've passed your test. That's all that matters. You'll have a forge of your own in no time. And when I do, I'll craft you the finest carving knife you have ever seen.